10th plus 2 வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் CBSE பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு IIT நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். KURINJI Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. So in this class, we will learn about galvanic cell notation. So இப்போ நான் galvanic cell, Daniel cell பற்றி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? So anode half cell and cathodic half cell. So the anode half cell, cathode half cell and salt bridge, and what is the electrolyte solution in anodic half cell and cathodic half cell. So இதெல்லாம் இந்த சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு செல் ரெப்ரசன்டேஷனில் கொடுக்குறோம். That is galvanic cell notation. So the simple representation for the galvanic cell. So what is the anode and cathode and what are the electrolytes in this galvanic cell? That is simply given by galvanic cell notation. So the galvanic cell notation க்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், Daniel cell எடுத்துக்கலாம். So the Daniel cell என்ன பார்த்திருப்பீங்க? So in Daniel cell the zinc electrode act as an anode and copper electrode act as a cathode, and those two half cells are connected by a salt bridge. So two half cells எதனால கனெக்ட் ஆயிருக்கும், salt bridge ஆல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். So அந்த டயகிராம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So இப்போ என்ன இருக்குங்க, the anode half cell, this is the cathodic half cell. So in the anodic half cell and cathodic half cells are separated by a salt bridge. So ரெண்டுமே எதனால செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம், salt bridgeனால செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். Those two are connected by the salt bridge. So அந்த salt bridgeக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் இங்கே, double vertical line. In anodic half cell, so anodic half cell contains anode and the electrolyte solution. ஒரு electrode electrolyte solution present ஆயிருக்கும். So the electrode and the electrolyte is separated by a single vertical line. So galvanic cell notation la anodic half cell la present, anodic half cell la irukka anode-ஐயும் electrolyte எதுல செப்பரேட் பண்றோம், by a single vertical line. ஒரு single vertical line ல செப்பரேட் பண்றோம். That is called phase boundary. So the phase boundary is used to separate the anode and the electrolyte solution. So electrolyte solution நம்ம செப்பரேட் பண்றதுக்காக வச்சுக்கிறோம். Even in the cathodic half cells, the cathode and the electrolyte is separated by a phase boundary, that is a single vertical line. Then the anode half cell and cathode half cells are connected by a salt bridge. So the salt bridge ஒரு inverted U-tube வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, that is a salt bridge. The salt bridge பால நம்ம என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றோம், the double vertical line. A single vertical bar represents a phase boundary and the double vertical bar represents the salt bridge. அப்ப இந்த double vertical line எது represent பண்ணுது, salt bridge represent பண்ணுது. So in this one, the anode half cell is written on the left side of the salt bridge. So anode half cell எங்க நம்ம ரைட் பண்ணோம், left side of the salt bridge ஓட left side ல anodic half cell ரைட் பண்ணோம். To its right side cathodic half cell is written. So anodic half cell is written on the left side of the salt bridge and cathodic half cell is written on the right side of the salt bridge. Salt bridge ஓட right side ல நம்ம ரைட் பண்றோம். And the anode and cathode are written on the extreme left and extreme right. So anodic half cell present ஆயிருக்கு, anode எங்க present ஆயிருக்கு, present on the extreme left. So anode is placed on the extreme left of the anode half cell and the cathode, so cathode electrode, a metal rod, is placed on the extreme right of the cell notation. So extreme right la place பண்றோம். And the EMF of the cell is written on the right side after the cell diagram. So this is a cell diagram. So in the cell diagram net EMF value is written on the right side. So the right side la என்ன place பண்ண போறோம், EMF of the cell. This is a galvanic cell notation. So by using the galvanic cell notation, we find the electrode. So what is the anode, what is the cathode, and what are the electrolyte solution used in the galvanic cells. So இதெல்லாம் simple represent பண்றோம். So the anode and the electrolyte is separated by a single vertical line, that is called a phase boundary between the anode and the electrolyte. So even it is also present in the cathode and between cathode and electrolyte solution. And the double vertical line is used as a salt bridge. So the double vertical line எதை represent பண்ணுது, salt bridge, which is used to connect the two
half cells, anodic half cells and cathodic half cells. In anodic half cells, the anode is written on the extreme left. In cathodic half cells, the cathode is present on the extreme right la place பண்ணிருப்போம். And the EMF of the cell, so is written on the right side of the cell notation la right side la நம்ம place பண்ணிருப்போம். So the next one is EMF of a cell. So next one is the EMF of a cell. So EMF is the electromotive force. So the electromotive force is the force that pushes the electrons away from the anode and pulls them towards the cathode is called electromotive force, that is EMF. So in the galvanic cell or Daniel cell two half cells present anodic half cell and cathodic half cell. So in anodic half cell there is an oxidation reaction will be occurs. Cathodic half cell reduction reaction nadakum. So anodic half cell there was an oxidation reaction, that means it loses electron. So the anode that pushes the electron, so electrons push பண்ணுது. At the same time the electrons move through the external circuit and enters into the cathode. So அங்கேருந்து என்ன ஆகுது, cathode receive பண்ணுது. So the force that pushes the electron away from the anode, so அப்போ ஆனோட்லேருந்து லூஸ் பண்ணக்கூடிய electrons and pulls them towards the cathode. So அப்போ ஆனோட்லேருந்து புஷ் பண்ணி எங்கே புல் பண்ணுது, cathode புல் பண்ணுது. That means the electrons is flow from the anode to cathode is called EMF. அப்போ ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம, EMF, that is electromotive force or cell potential. ஸோ இது என்னென்னு சொல்லலாம், cell potential அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஸோ the SI unit of cell potential or EMF is volt. ஸோ EMF ஓட SI unit என்னது, volt. ஸோ அந்த EMF வேல்யூ எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த EMFங்கிறது, ஸோ டியூரிங் திஸ் force there was a difference between the 1 volt difference between the anode and cathode. So அப்போ Daniel cell என்ன present ஆயிருக்கு, 2 half cells இருக்கு, cathode and anode. So there was a 1 volt differences between the anode and cathode and there is a transfer of 1 coulomb of charge. அப்போ 1 volt difference present ஆயிருக்கும்போது 1 coulomb of charge transfer ஆகுது, there is a release of 1 joules of energy. So அப்போ 1 volt differences that present in between the cathode and anode and 1 coulomb of charge is transferred between those cathode and anode, there is a release of 1 joules of energy. இப்போ 1 volt difference இருக்கும்போது 1 coulomb charge transfer ஆகும்போது ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், 1 ஜூலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். So when there is 1 volt difference in electrical potential between the anode and cathode, 1 joule of energy is released for each coulomb of charge that moves between them. So the 1 coulomb charge is transferred between the anode and cathode, there is 1 joules of energy is released, 1 joule energy release ஆகுது, that is 1 joule is equal to 1 coulomb into 1 volt. அப்போ coulomb வோல்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது, joules. So at the cell voltage, so the cell voltage எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, so the voltage is depends on the nature of electrode, the concentration of the electrolytes and temperature of the at which the cell is operated. So nature of the electrodes, electrode nature என்ன, so which type of electrode is used for this anodic half cell and cathodic half cell. So என்ன electrode யூஸ் பண்ணுறோம் and the concentration of the electrolyte solution, so the electrolyte solution ஓட concentration என்ன and what is the temperature during the cell reaction happen. அப்போ இந்த cell reaction நடக்கும்போது என்ன temperature இந்த cell maintain பண்ணுது, so depending on those the cell voltage will be measured. So at 25 degrees Celsius the EMF of the Daniel cell, so 25 degrees Celsius Daniel cell EMF value என்னது 1.107 volt. By using the galvanic cell notation, so the zinc electrode act as an anode, so it is written on the left side of the salt bridge, and copper electrode act as a cathode, so it is written on the right side of the salt bridge. Its EMF value is written on the right extreme, that is E0 is equal to 1.107 volt. So இதோட EMF value எங்க பண்றோம், right extremeல write பண்றோம். The next one is measurement of electrode potential. Measurement of electrode potential. இப்போ ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரோடோட பொட்டன்ஷியலை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம். இப்போ டேனியல் செல் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஸோ த டேனியல் செல் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2 half cells. So anode half cells and cathodic half cells. When the 2 half cells are connected externally, there is some voltage is produced. The volt EMF is measured by the voltmeter. ஸோ அப்போ அது ரெண்டையும் எக்ஸ்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
there was a flow of electron, we measure the EMF. ஸோ அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், EMF வேல்யூ மெஷர் பண்ணுறோம் பை யூஸிங் வோல்ட்மீட்டர் யூஸ் பண்ணி EMF வேல்யூ மெஷர் பண்ணுறோம். இதுவே சிங்கிள் ஹாஃப் செல் மட்டும் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஸோ த EMF ஆஃப் எ எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல், ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரோடோட பொட்டன்ஷியல் என்ன? ஸோ ஜிங்க் அண்ட் காப்பர் கனெக்ட் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய EMF வேல்யூ என்னது 1.107 வோல்ட். தட் மீன்ஸ் த டூ ஹாஃப் செல்ஸ் ஈச் கம்பைன் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் மச் ஆஃப் EMF. ஸோ ரெண்டும் கம்பைன்ட் ஆகும்போது இவ்வளோ EMF ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போ சிங்கிளாக எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஸோ த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல், ஸ்பெஷலி சிங்கிள் எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல், ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரோடோட பொட்டன்ஷியலை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? ஸோ ஜிங்க் மட்டும் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? ஸோ த EMF இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் ஆர் த EMF இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த காப்பர் எலக்ட்ரோட். அப்போ அதோட இண்டிவிஜுவல் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு? தட் இஸ் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோடு பொட்டன்ஷியல் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம்னா, ஸோ த சம் ஆஃப் த EMF ஆஃப் த செல். So the EMF of the cell is equal to the sum of the EMF of the anode and EMF of the cathode. அப்போ whole cellோட EMF வேல்யூங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? which is equal to the EMF of the sum of the EMF of the anode and EMF of the cathode. அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அந்த பர்டிகுலர் EMF ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போ இது ரெண்டோட அடிஷன் தான் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஹோல் செல்லோட EMFக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இது எந்த ஃபார்மில் மெஷர் பண்ணலாம்? ஸோ த EMF ஆஃப் த செல், ஸோ செல்லுங்கிறது இந்த EMF எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த செல் இஸ் ஈக்குவல் டு EMF ஆஃப் த ஆனோட் ஹாஃப் செல் அண்ட் EMF ஆஃப் த கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல். ஸோ அந்த EMF ஆஃப் த ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் இங்கே பக்கத்தில் OXன்னு கொடுத்துருக்கோம், ஆக்சிடேஷன். ஸோ anode half cell என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது? there was a oxidation reaction will be occur. So EMF of the oxidation at anode and EMF of the reduction at cathode. So EMF of the cell, whole cellோட EMF value which is equal to the sum of the EMF of the oxidation, EMF of the anodic oxidation half cell and EMF of the cathodic reduction half cell. So இது ரெண்டோட EMF ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது என்னது? The net EMF of the cell. So இந்த EMF overall cellோட EMF value. So to measure the single electrode potential, அப்போ ஒரு single electrode anode half cellோட EMF மட்டும் வேணும், or we want to know the EMF of the cathodic half cell. So we use any one known EMF of the cell. So ஏதாவது ஒன்று வேணும் என்ன பண்ணலாம்? So from the known value to unknown value. அப்போ from the anode and cathode any one is known value. So அப்போ anodic half cellோட EMF value தெரிஞ்சது அப்படின்னா we can calculate the EMF of the cathodic half cell. So from known value to unknown value. ஸோ இது இண்டிவிஜுவலாக சிங்கிளாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. when both are combined, anode and cathode are combined, it produces a particular EMF. ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் EMF மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன, ஏதாவது ஒன்னோட EMF வேணும் அப்படின்னா the other one என்னவாக இருக்கணும்? known வேல்யூவாக இருக்கணும். So any one is the known EMF value, we can calculate the other one with the unknown EMF value. So என்ன பண்ணலாம்? unknown EMF வேல்யூவை calculate பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஸோ E cell is equal to EMF of the anode, EMF of the plus EMF of the cathode. ஸோ if she is used as a cathode, ஸோ she அப்படிங்கிறது என்னது? ஸ்டாண்டர்டு ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட். ஷிங்கிறது என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட். நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்? ஒன் நோன் வேல்யூ டு அன்னோன் வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த நோன் வேல்யூ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோட் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் அ நோன் வேல்யூ, நோன் EMF வேல்யூ எலக்ட்ரோட். So one is the known value, the other one is unknown value. அப்போ known value வந்து என்ன calculate பண்ணலாம்? unknown half cellோட EMF வேல்யூவை calculate பண்ணலாம். ஸோ அந்த known value, known EMF இருக்கக்கூடிய half cell நம்ம என்ன assume பண்ணலாம்? hydrogen electrode. So hydrogen electrode is used as a standard electrode that is with known EMF value. So the standard electrode என்ன கொடுக்கலாம்? She. That means standard hydrogen electrode. So approximately the EMF for the standard hydrogen electrode is 0. So இந்த standard hydrogen electrode EMF value என்ன assume பண்ணலாம்? 0 assume பண்ணலாம். So how to construct the standard hydrogen electrode? இந்த standard hydrogen electrode எப்படி construct பண்ணுறோம்? So எப்படி construct பண்ணுறோம்? So one of the tube is taken and a platinum electrode is immersed. So இந்த platinum electrode இங்கே immerse பண்ணுறோம் in the HCl solution, 1 molar HCl solution. இதுக்குள்ள என்ன solution எடுத்திருக்கோம்? 1 molar HCl solution. To that 1 molar HCl solution a platinum electrode is inserted. ஒரு platinum electrode insert பண்ணுறோம்.
So through this solution the hydrogen gas is passed. Hydrogen gas pass பண்றோம். The hydrogen gas which makes a bubbles around the platinum electrode. So bubbles form பண்ணுது. So now the platinum electrode can act as a inert electrode. So platinum electrode என்னவா act பண்ணுது? Inert electrode act பண்ணுது. So when the hydrogen gas is passed through the solution, the hydrogen gas makes a bubbles around the platinum electrode. So now the platinum electrode act as a hydrogen electrode. This is the construction of standard hydrogen electrode. So the standard hydrogen electrode is used as a reference electrode. So reference electrode means with a known EMF value. It has been assigned an arbitrary EMF of exactly 0 volt. So இதோட EMF value என்ன machine பண்றோம்? 0 volt. அப்ப EMF value வந்து என்னது? 0. It can able to act as both cathode and anode. So cathode-வும் act பண்ணலாம், anode-வும் act பண்ணலாம். So it consists of a platinum electrode. This is the platinum electrode that is in contact with 1 molar HCl solution. So that is the electrolyte solution. 1 molar HCl solution எடுத்துக்கிறோம். And the hydrogen gas is passed at 1 atmosphere. So 1 atmosphere hydrogen gas is passed through the solution. The hydrogen gas is bubbled through the solution at 25 degrees Celsius. So that means she is the standard hydrogen electrode can act as cathode as well as anode. So when the standard hydrogen electrode is act as a cathode. So cathode act பண்ணுச்சுனா என்ன இருக்கும்? So cathode ல என்ன reaction நடக்கும்? Reduction. So the reduction நடக்குது என்னது? The H plus ion present in the solution. HCl இருக்கு இல்லையா? So HCl என்ன produce பண்ணும்? H plus and Cl minus. So the H plus ion present in the solution will receive the electrons and reduce it to hydrogen. So என்னவா reduce ஆகுது? Hydrogen reduce ஆகுது. And if she is used as a anode. So anode என்ன reaction நடக்கும்? Oxidation reaction நடக்கும். So oxidation means loss of electron. Electron loss பண்ணும். So the hydrogen gas will lose its 2 electron and produces H plus ion. So H plus ion produce பண்ணுது. So the hydrogen gas can act as a cathode and anode. So cathode ஆவும் anode ஆவும் act பண்ணுது. Cathode ஆவும் anode ஆவும் act பண்ணுது. So cathode act பண்ணும்போது there was a reduction reaction. Anode act பண்ணும்போது there was a oxidation reaction. So ஒரு simple illustration கொடுத்திருக்கோம். That means step 1. So இந்த step 1ல என்ன எடுத்துருக்கோம் நம்ம? The zinc electrode. Zincல என்ன reaction நடக்கும்? Oxidation reaction நடக்கும். So it act as a anode and H plus ion. அப்ப zinc anode act பண்ணுச்சுனா இந்த hydrogen electrode என்ன act பண்ணுது? Cathode act பண்ணும். So anode is written on the left extreme and cathode is written on the right extreme. So when those two are connected by a voltmeter, externally connected by a voltmeter, the EMF of the galvanic cell is 0.76 volt. அப்ப இதோட EMF value 0.76 அப்படினா எதோட EMF இருக்கும்? whole cell. இது whole ஓட EMF value என்னது? 0.76. அப்போ hydrogen electrode ஓட EMF value என்னது? 0. but the EMF of the zinc electrode என்னவா இருக்கும்? 0.76. This is a measurement of single electrode potential. The next one is thermodynamics of cell reaction. Thermodynamics of cell reaction. So the thermodynamic la இந்த cell reaction electrochemical reaction நம்ம எப்படி explain பண்ணலாம்? சரியா? So இந்த cell reaction என்ன ஆகுது? In a galvanic cell the chemical energy is converted to electrical energy. Chemical energy என்னவா convert ஆகுது? Electrical energy convert ஆகுது. So the chemical energy which is stored in electrolyte solution is converted into an electrical energy. So chemical reaction நடக்கும்போது it gives electrons. Then there is a flow of electrons from the anode to cathode. Then energy is produced. So the chemical energy என்னவா convert ஆகுது? Electrical energy convert ஆகுது. So the electrical energy produced by the cell is equal to the product of. So electrical energy produced by the cell is equal to the product of total charge of the electron. Total charge of the electron and the EMF of the cell. And EMF of the cell which drives these electrons between the electrodes. அப்ப EMF of the cell க்கும் electrons ஓட சார்ஜையும் மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிறதா என்னது? Electrical energy. So the electrical energy is produced by the cell. ஒரு cell produce பண்ணக்கூடிய electrical energy அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? Which is equal to the product of charge of electrons and EMF of the cell between the electrodes. So electrodes in between இருக்கக்கூடிய EMF value. So இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறதா என்னது? Electrical energy. So இதுவே number n mole of electrons. So இதுல n mole electron நம்ம பாஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா
ஓகேவா, அதாவது நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே n மோல் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், சார்ஜ் ஆஃப் n மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், n மோலால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ தென் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் ஆஃப் n மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்ட்டு EMF ஆஃப் த செல். இப்போ சார்ஜ் ஆஃப் 1 மோல் எலக்ட்ரான், 1 மோல் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் இதுக்கு ஈக்குவல் 1 ஃபாரடேக்கு ஈக்குவல். ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் 1 மோல் எலக்ட்ரான் இதுக்கு ஈக்குவல் 1 ஃபாரடேக்கு ஈக்குவல். அப்போ சார்ஜ் ஆஃப் n மோல் எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ ஈக்குவல், n ஃபாரடே. 1 மோல் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் எவ்வளவு, 1 ஃபாரடே. அப்போ n மோல் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் எவ்வளவு, n ஃபாரடே. ஸோ இப்போ தென் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கோம், n ஈன்னு இருக்கா. ஸோ அப்போ இதோட சார்ஜ் ஆஃப் n மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னது, nf. இப்போ nf E cell. So the NF E cell by using this electrical energy. So இந்த electrical energy யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we to do some electrical work. So the energy is used to do the electric work. So இப்போ இதில் கிடைச்ச electrical energy யூஸ் பண்ணி we have to do some work. ஸோ அப்போ அதில் செய்யக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஒர்க் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், W maximum. ஸோ therefore the maximum work that can be obtained from a galvanic cell. அப்போ galvanic cell ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we have to do some work. ஸோ அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அதனால் என்ன எடுத்துக்கலாம், W max. ஸோ maximum obtainable work by the cell is equal to NFE கூட என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு நெகட்டிவ் சைன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். That negative sign introduced in this equation for that the work is done by the system. ஸோ சிஸ்டம்ங்கிறது என்னது, செல். இந்த செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியிலேருந்து ஒர்க் நடந்திருக்கு. ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம்னா என்னது, நெகட்டிவ் சைன். ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னது, பாசிட்டிவ் சைன். ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம்னா என்ன கொடுப்போம், நெகட்டிவ் சைன். ஸோ பிகாஸ் த system will loses its energy. So நாளைக்கு என்னன்னு கொடுக்கலாம், negative sign. So the maximum obtainable work by the cell is equal to minus NF E cell. So the W maximum is equal to என்னன்னு கொடுத்துக்கலாம், del G. So இந்த W maximum, the second law of thermodynamics நம்ம 11th பார்த்துருப்போம். So gives free energy-க்கும் maximum obtainable work-க்கும் in between இருக்கக்கூடிய relationship. So W maximum is equal to del G. W maximum is equal to del G. From the equation 3rd and 4. So left side equal அப்படின்னா right side equal தானே. So left side W maximum இருக்கு. அப்போ left side equalனா right side என்னது equal. அப்போ del G is equal to, so del G is equal to minus NFE. ஸோ இது என்னது, ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் அது ஸ்டாண்டர்டு கண்டிஷனாக இருந்ததுன்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்டு கண்டிஷன் த del G is written as del G naught is equal to minus NFE is written as E naught. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்டு கண்டிஷன், the standard Gibbs free energy change is equal to minus NF, the standard EMF of the cell, E naught of the cell. But del G naught is equal to minus RT ln K equilibrium. ஸோ இதுவும் நம்ம 11th பார்த்துருக்கோம் இந்த ரிலேஷனுமே. ஓகேவா. ஸோ அப்போ இது ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கூட ரிலேட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இப்போ del G naught is equal to minus RT ln K equilibrium. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸோ E naught of the cell is equal to, இந்த டேர்ம் டோட்டல் ஃபேக்டர் என்ன ஆயிடுச்சு, இங்கே வெளில இந்த சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது. அப்போ E naught is equal to NF, இங்கே வந்து என்ன ஆயிரும், டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் இல்லையா. அப்போ RT by NF ln K ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டிங்கிறது பதில் இந்த லானை வந்து என்ன பண்ணுறோம், லாகா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ லாகா கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன ஆயிரும், 2.303 மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆல்ரெடி நோன் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் த 11th போர்ஷன். del G naught is equal to minus RT ln K equilibrium. ஸோ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டையும் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன். இப்போ del G naught வேல்யூ என்னது, NF E naught. del G naught வேல்யூ என்னது, NF E naught, அதாவது மைனஸ் NF E naught. இப்போ del G நாட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் NF E naughtனு வைக்கிறோம். மைனஸும் மைனஸும் என்ன ஆயிருங்க, ரைட் சைடில் இருக்க மைனஸும் கேன்சல் ஆயிரும். மைனஸ் NF E naught is equal to minus RT ln K equilibrium. மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும். தென் NF E naught is equal to RT ln K equilibrium. தென் NF என்ன ஆகுது, இங்கே ரைட் சைடு மூவ் ஆகுது. இப்போ 2.303 RT by NF log K equilibrium, equilibrium constant. ஸோ இந்த இடத்துல லான் மட்டும் வைக்கும்போது RT by NFனு இருக்கும். இந்த லானை லாகாக கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணும், 2.303 மல்டிப்ளை பண்ணணும். The next one is Nernst equation. Next one is Nernst equation. So the Nernst equation எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, which relates the cell potential and concentration of the species involved in the electrochemical reaction. It relates the cell potential. Cell potentialங்கிறது என்னது, EMF. So இந்த cell potentialையும் and the concentration of the species involved in the electrochemical reaction. இப்போ இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துகிறோம், ஆனோட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன்லாம் எடுத்துட்டோம் இல்லையா, அதோட கான்சன்ட்ரேஷன்ஸையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணுறது தான் என்னது,
Nernst equation யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ we consider a general reaction. ஒரு general reaction கன்சிடர் பண்ணுறோம். that is XA plus YB equilibrium LC plus MD. Here the reactants are A and B. ஏவும் பியும் reactant, C and D are the products. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கூடிய X, Yங்கிறது என்னது? the number of moles. the number of moles of A, X moles of A and Y moles of B and L moles of C and M moles of D. So we write the reaction quotient for this equation. So reaction quotient is என்னது? Before attaining the equilibrium. So equilibrium attain பண்ண try பண்ணுது, but not attain the equilibrium. அந்த equilibrium attain பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூடிய stage என்னது? Reaction quotient. So that is under non-equilibrium condition. We write the reaction quotient Q is equal to. So concentration of the product by concentration of the reactant. நம்ம 11th லேயே equilibrium lessonல பார்த்திருப்போம். But concentration of the product by concentration of the reactant and the number of moles are raised to the power. So இங்கே product என்னது? C and D. இப்போ concentration பாரு square bracket கொடுப்போமா? இப்போ concentration of C and number of moles என்னது? L. So number of moles L is raised to the power. And concentration of D power M by concentration of A power X and concentration of B power Y. So we know the relation del G is equal to del G naught plus RT ln Q. இது நம்ம 11th portionல thermodynamics ல பார்த்திருக்கோம். del G is equal to del G naught plus RT ln Q. So del G ஓட வேல்யூ இப்போ தான் thermodynamics of cell reactions ல பார்த்தோம். del G is equal to minus NFE. இப்போ del G நாட்ங்கிறது என்னது? minus NF E naught. So the Q value and del G and del G naught values are substituted in this equation 1. இதில் substitute பண்ணுறோம். அப்போ என்னது? del Gக்கு பதிலாக we substitute minus NFE is equal to del G நாட்டுக்கு பதிலாக minus NF E naught plus RT ln Q ஓட வேல்யூ என்னது? concentration of the products by concentration of the reactants. Now this equation is divided by minus NF. இந்த whole equation நம்ம என்ன divide பண்ணுறோம்? minus NF ஆல் divide பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே இருக்க மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும். தென் NF கேன்சல் ரிமைனிங் என்ன மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் E மட்டும் இருக்கும். ஸோ E is equal to minus NF again cancelled. அப்போ என்ன இருக்கும்? E naught minus RT. இங்கே NF கேன்சல் அதுக்கான டேர்மே இல்லை. ஸோ RT by NF. ஸோ மைனஸ் NF ஆல் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே ப்ளஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? கேன்சல் ஆகிட்டு மைனஸ் RT by NF ln concentration of the product by concentration of the reactant. Then E cell is equal to. So அப்போ E cell is equal to E naught cell minus. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன இருக்குது? லானில் இருக்குது. இப்போ லானை லாகாக கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணோம்? இட் இஸ் மல்டிப்ளைடு பை 2.303. இப்போ 2.303 RT by NF log concentration of the product by concentration of the reactant. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? RT லானில் இருக்குது. நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்? லாகாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இப்போ லாகாக கன்வெர்ட் பண்ண எதனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 2.303 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். So this equation is called as a Nernst equation. That is E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log concentration of the product by concentration of the reactant. This equation is called as a Nernst equation. So at 25 degrees Celsius the equation becomes. But 25 degrees Celsius la இந்த equation எப்படி rewrite பண்ணலாம்? So temperature என்னது 25 degrees Celsius. It is converted to Kelvin. இப்போ Kelvin convert பண்ண ஆயிரும் plus 273. இப்போ 273 என்னது 298 Kelvin. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள். ஸோ E cell, ஸோ EMF of the cell, E நாட்டுங்கிறது என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் EMF of the cell, R is a gas constant, Tங்கிறது temperature, Nங்கிறது என்னது? number of moles of electron transferred and F is a Faraday. ஸோ இப்போ இதில் என்ன இருக்குது? Rங்கிறது gas constant. ஸோ ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் E is equal to E naught minus 2.303, R gas constant value என்னது? 8.314 into temperature எவ்வளவு? 298 Kelvin by N. Faraday எதுக்கு equal? 1 Faraday is equal to 96,500. Then log concentration of the product by concentration of the reactant. So in the whole, the values, numerical values எல்லாம் simplify பண்ணா, we get E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by N log concentration of the product by concentration of the reactant. In the total term numerical values மட்டும் simplify பண்றோம். So இது particular ஒரு cell reaction mention பண்ணல. Generally this equation is written at 25 degrees Celsius. அப்ப temperature இந்த constants மட்டும் தான் apply பண்ண முடியும். So E naught value and how many electrons are transferred in this equation அப்படிங்கறதை நம்ம substitute பண்ண முடியாது. Because it's a general expression for a general reaction.